UCS Ultimate Civil Engineering Solutions. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, UCSൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കോമ്പസ് സർവേയിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള 25 പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കോമ്പസ് സർവേയിങ്ങിൽ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സർവേയിങ്, ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. ആ സബ്ജക്റ്റുകൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ വീഡിയോസ് കൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ബൈ യൂസിങ് എ സർവേയർ കോമ്പസ് വി ഡിറ്റർമൈൻ. ഓപ്ഷൻസ് ആർ: ഓപ്ഷൻ എ whole circle bearing of a line, option B declination of a line, option C direct angle of a line, option D quadrantal bearing of a line. Answer is option D quadrantal bearing of a line. Next question: magnetic bearing of a line is also termed as. Options are: option A true bearing, option B arbitrary bearing, option C bearing, option D none of this. Answer is option C bearing. Next question: the angle made by surveyor line with the prolongation of preceding line is known as. Options are: option A direct angle, option B deflection angle, option C vertical angle, option D horizontal angle. Answer is option B deflection angle. Next question: the deflection angle may have any value between. Options are: option A 0 degree and 180 degree, option B 0 degree and 120 degree, option C 0 degree and 90 degree, option D 0 degree and 45 degree. Answer is option A 0 degree and 180 degree. Next question: when the angular and linear measurements are equally precise in traversing, the balancing of traverse is done by. Options are: option A transit rule, option B empirical rule, option C Bowditch rule, option D any of the above. Answer is option C Bowditch rule. Next question: the latitude and departure of any station with respect to the preceding station known as. Options are: option A consecutive coordinates, option B balancing coordinates, option C independent coordinates, option D non-balancing coordinates. Answer is option A consecutive coordinates. Next question: dash meridian of a place changes its position with time. Options are: option A arbitrary, option B true, option C grid, option D magnetic. Answer is option D magnetic. Next question: if the sign of magnetic declination is negative, then the declination is. Options are: option A east, option B west, option C north, option D south. Answer is option B west. Next question: whole circle bearing 176 degree equal to quadrantal bearing of. Options are: option A east 4 degree south, option B south 176 degree east, option C south 4 degree east, option D north 4 degree west. Answer is option C south 4 degree east. Next question: a series of connected survey line of known length and direction are called. Options are: option A plane surveying, option B geodetic surveying, option C traverse surveying, option D leveling. Answer is option C traverse surveying. Next question: the permissible error in compass survey is. Options are: option A 15 minutes, option B
15 seconds. Option C 30 seconds. Option D 1 degree. Answer is option A 15 minutes. Next question. The true bearing of a line is 127 degree and declination is 2 degree west. The magnetic bearing equals. Options are option A 125 degree, option B 131 degree, option C 129 degree, option D 135 degree. Answer is option C 129 degree. Next question. A cylindrical magnet has poles. Options are option A 1 pole, option B 2 poles, option C 4 poles, option D none of these. Answer is option B 2 poles. Next question. The line of force of earth magnetic field are parallel to the earth surface. Options are option A near to poles, option B at right angle to poles, option C at 45 degree to the line of joining poles, option D near the equator. Answer is option D near the equator. Next question. If the length of survey line is L and the reduced bearing is theta, then latitude of the line is. Options are option A L cos theta, option B L sin theta, option C L cot theta, option D L tan theta. Answer is option A L cos theta. Next question. The projection of a traverse line on a line parallel to the meridian is known as dash of the line. Options are option A latitude, option B departure, option C bearing, option D angle. Answer is option A latitude. Next question. The line of earth magnetic field run from. Options are option A east to west, option B west to east, option C north to south, option D south to west. Answer is option C north to south. Next question. The reduced bearing may have any value between. Options are option A 0 and 90 degree, option B 0 and 120 degree, option C 0 and 180 degree, option D 0 and 360 degree. Answer is option A 0 and 90 degree. Next question. The bearing observed with a surveyor compass is. Options are option A whole circle bearing, option B back bearing, option C fore bearing, option D quadrantal bearing. Answer is option D quadrantal bearing. Next question. The true meridian passes through. Options are option A magnetic poles, option B arbitrary poles, option C any direction, option D geographical poles. Answer is option D geographical poles. Next question. Algebraic sum of deflection angle should be equal to. Options are option A 180 degree, option B 360 degree, option C 90 degree, option D 540 degree. Answer is option B 360 degree. Next question. The common error in compass. Options are option A manipulation, option B natural, option C cumulative, option D local attraction. Answer is option D local attraction. Next question. Which of the following changes its position with time? Options are option A true meridian, option B assumed meridian,
ഓപ്ഷൻ സി ഓർബിറ്ററി മെറിഡിയൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ. Answer is option D, magnetic meridian. Next question. In prismatic compass, 180 degrees marked at. Options are option A, west, option B, north, option C, south, option D, east. Answer is option B, north. Final question. Bowditch rule is applied to. Options are option A, an open traverse for graphical adjustment, option B, determine the effect of local attraction, option C, a closed traverse of adjustment of closing error, option D, angular correction. Answer is option C, a closed traverse for adjustment of closing error. കോമ്പസ് സർവേയിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി പ്ലീസ് ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.